Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo, na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV siku ya Jumanne tarehe 14 mwezi Februari mwaka 2023, ambapo pia imekuwa ni siku kuu ya wapenda nao. Na karibu katika taarifa zetu. Jina langu ni Doli Mirigi Mbuvi. Na viongozi mbalimbali humu nchini hii leo wamejiunga na Wakenya katika uwanja wa michezo wa Nyayo hapa jijini Nairobi ili kuliombea taifa kutokana na majanga yanayoikumba hasa ukame na baa la njaa. Maombi haya yaliongozwa na Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza, ambapo waumini kutoka madhehebu mbalimbali, wachungaji na maaskofu walijitokeza kwa wingi ili kushiriki mchakato huo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto amesema kwa mikutano ya upinzani haitavuruga ajenda yake kwa nchi, huku akisema kwa mikutano iliyoitishwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga haitaingilia mipango yake ya maendeleo nchini. Viongozi wa kidini katika hafla hiyo walikosoa upinzani kwa mikutano hiyo, wakioji kuwa taifa sasa linakabiliwa na ukame na gharama ya maisha ni kubwa mno. Ukisoma Nehemia 4 kuanzia mstari wa kwanza, hapo kulikuwa na watu wajeuri kama hawa, watu wa nia mbaya, watu wa madharau. Wakati Nehemia alikuwa anajaribu kujenga kuta, kuna jamaa anaitwa Sanballat, mwingine anaitwa Tobias, watu wa kiburi na madharau mingi. Walikuwa wanamwambia, hata hii ukuta unajenga hii, mbweha peke yake akisimama juu yake inaanguka. Kwani mliambiwa huyo Sanballat na Tobias waliisha? Si wako. Lakini nawauliza, kuta ya Yerusalemu ilijengwa ama Yeriko ilijengwa? Haikujengwa. Si ilijengwa? So wachana na Sanballat na Tobias, wajishughulishe na ile wanashughulisha. Kenya itaenda mbele na mapenzi ya Mungu itatendeka katika taifa letu la Kenya. Na vile Rais William Ruto hii leo amefanya mkutano wa mashauriano na wakilishi wa wafanyikazi wakiongozwa na katibu wa KOTU Francis Atwoli. Miongoni mwa mambo ambayo yamejadiliwa ni haja ya kuajiri vijana zaidi ya ustawi na wafanyikazi wa ughaibuni, masuala ya kufanya kazi maeneo salama na yenye hadhi zaidi, jukumu la vyama vya wafanyikazi katika miradi ya nyumba za bei nafuu na huduma ya afya kwa wote pia yamejadiliwa. Rais Ruto amesema kuwa vyama vya wafanyikazi ni injini za mabadiliko zinazochochea uundaji wa sera na hivyo kuchangia usawa wa maendeleo jumuishi na kijamii na kiuchumi katika jamii. I want you to work with us. Mambo ya employees wale wameajiriwa. Number 2, tukubaliane vile we will create more jobs and employ more workers for Kenya. Number 3, apart from salaries and all and the other things that are important, we make sure that we begin the culture of home ownership, and it should be championed by the workers' leadership like yourself. That progressively, nimesikia watu wa Kupet na NAT wanasema ya kwamba walimu, why not? Teachers should be among the primary beneficiaries of our affordable housing program. Na wafanyikazi wa afya nchini ya muungano wa Kenya Union of Clinical Officers KUCO wameirai serikali ya Rais William Ruto kutekeleza ajenda ya kuimarisha ajira na nyongeza mishahara yao. Wakizungumza na wanahabari leo, maafisa hao wakiongozwa na Daktari Peterson Wachira walidai kuwa maafisa wa afya wanalipwa mishahara duni ilhali wana umuhimu mkubwa katika sekta hiyo. Aidha, waliongezea kuwa wanataka usawa wakati wa ajira ya wafanyikazi wa umma, huku akishutumu serikali ya kaunti kwa kuhujumu ugatuzi. Viongozi wa muungano huo sasa wanatishia kuandaa maandamano ya kusitisha huduma zao iwapo kilio chao hakitasikilizwa na kutekelezwa. Is that we reject the resolution to extend the contracts for UHC staff for the next 3 years. Number 2, early next week, on a day that we are going to communicate, all the leaders of the health unions in the health sector, we are going to walk and invoke Article 37 of the Constitution to present petitions to public offices. We will be calling our members and Kenyans of goodwill
to walk with us to Harambee House, where we are going to present the first petition, and then to the Ministry of Health, where we are going to present a petition and Parliament, and we shall be demanding to have a sitting with the CS Health so that we can be able to resolve these things. And if that will fail, then you know that we are of course going to communicate a date on when we are going to call our members to go. So imagine you hire somebody from college, they learn all the tricks, they learn everything in that hospital about the patients. Then after 3 years you take them away, you bring another group, they learn again, then you make them jobless. Yes, yeah, you know that. And as you grow older, you think that you have a job, you have children, then one day somebody sacks you because you are a cousin to this governor who is now no longer there, another one is coming. It's very unfair. Na tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba 47% ya Wakenya wanasema mtaala wa masomo ya CBC ni bora, huku 38% wakisema mfumo wa awali wa 844 ni bora zaidi. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya maoni ya Wakenya kuhusu CBC iliyozinduliwa na shirika la Twaweza East Africa hii leo. Katika ripoti hiyo, Wakenya wameorodhesha changamoto kuu zinazokabili CBC, kwa gharama ya kifedha na wazazi kutumia muda mwingi. Na kama mwanahabari wetu Alice Dana anavyoripoti, matokeo utafiti ya Twaweza East Africa pia yameonyesha kuwa wananchi wengi hawajaathirika na mwelekeo wa nchi kuhusu marekebisho ya mitaala. Huku nchi hii ikiwa katika mwaka wake wa 7 wa kutekelezwa kwa mtaala wa masomo wa CBC, 96% ya Wakenya angalau wamesikia kuhusu mtaala huo, huku 4% wakisema kuwa hawajausikia. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa hii leo na shirika la Twaweza East Africa kuhusu maoni ya wananchi kuhusu mtaala wa CBC. Aidha, ripoti hiyo inaonyesha kuwa kati ya waliowahi kusikia kuhusu CBC, 47% wanahoji kuwa ni bora, wakiwemo 11% wanaosema ni bora zaidi, huku 38% wakisema mtaala wa awali wa 844 ndio bora. Comparing 47 and 38, that's a difference of around 9%. So why do we have these numbers? What's going on? Is there misinformation? Are citizens aware of what CBC is? Because as we progress, we can also see that almost 9% of citizens, they are saying that it's the same. So they are in between. They don't know whether to switch to this or not, or stick with the old system. Changamoto kuu inayokabili CBC kama ilivyotajwa na wazazi katika ripoti hiyo ni gharama kubwa kwa wazazi, ambayo ilitajwa na baadhi yao. Changamoto nyingine zilizotajwa ni pamoja na walimu kutofunzwa vyema katika kufundisha CBC, watoto kupewa zoezi gumu, utekelezwaji hauko wazi, na kuchanganyikiwa ni wapi watoto wanapaswa kwenda shule ya upili. It's too demanding on the part of the parent. So there's a lot of parental involvement, of which parents think that more should be done in school rather than at home. Although research indicates that the more a parent is involved in child learning, we find the learning outcomes improve. So parents did complain, or they are not quite happy, because it's like most of the load is on their side. Mabadiliko makubwa yaliyopendekezwa na wananchi kwa CBC ni kupunguza mzigo wa kifedha kwa upande wa mzazi, ikitajwa na 54% ya waliohojiwa. Mapendekezo mengine ni pamoja na upatikanaji wa rasilimali na vifaa vingine vya mafunzo, kupunguza ushiriki wa wazazi katika CBC, kupunguza mzigo wa kazi kwa wanafunzi, na kutoa elimu zaidi kwa umma kuhusu CBC. Mwananchi mmoja kati ya 6, hata hivyo, alipendekeza CBC iondolewe kabisa. If the government can be able to address the cost aspect, probably more citizens will embrace the new curriculum much more compared to the current situation. Aidha, Wakenya 2 kati ya 3 wanafahamu kuwa serikali imeunda jopo kazi la kukagua CBC. Wanaofikiri jopo hilo litafikia malengo yake ni 44%, huku 15% wanahisi kikosi kazi hicho hakitafikia malengo yake.
Utafiti huo ambao ulifanywa kati ya Novemba 3 na 17 mwaka 2022 pia ulifichua kuwa asilimia 48 ya Wakenya hawajaridhishwa na mwelekeo ambao Kenya inachukua kurekebisha mtaala wa shule ikilinganishwa na asilimia 36 ambao wameridhika. Watu 3,000 walihusika katika utafiti huo ambao ulifanywa kwa njia ya simu za mkononi. We take very seriously findings from research such as the one that you have just done. We may not climb rooftops or hilltops to shout what we are doing as a result of the findings, but you can be very assured that we will always, where necessary, review certain aspects of the curriculum and inform implementers appropriately where we have information that necessitates that be done. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Naam, shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo, lakini mtazamaji, ni radhi hapo awali niliweza kusema kwamba utafiti huo unaonyesha kwamba wananchi hawajaathirika na mwelekeo huo, lakini ukweli ni kwamba utafiti wa Taweza East Africa pia umeonyesha kuwa wananchi hawajaridhika na mwelekeo wa nchi kuhusu marekebisho ya mitaala. Na tukisalia masuala ya elimu, ni kwamba wadau wa elimu wanahudhuria kongamano la Kenya Kids Kotaru wameitaka serikali kubuni mipango ya kuwaweka wanafunzi shuleni, huku ukame ukiendelea kuharibu mimea na kuathiri pia uchumi. Kongamano hilo lilikusudiwa kusherehekea mafanikio ya Kenya Kids katika kutoa ufadhili wa masomo ya shule za upili na vyuo vikuu vya wanafunzi wenye mahitaji kutoka kaunti ya Kwale, pamoja na kutathmini changamoto ambazo wanafunzi wanakumbana nazo wakati ukame unaendelea kote nchini. Nelly Cheboy, shujaa wa mwaka 2022 wa CNN, ambaye pia alikuwa mzungumzaji mkuu katika kongamano hilo, alitoa wito kwa serikali kuunda mpango wa kuimarisha mipango ya karo ya shule kama njia ya kuwaweka watoto shuleni wakati ukame unaendelea. The impact of climate change and lack of food is being felt here. First and foremost is taking back the retention of students in schools. We have seen them dropping out of school due to hunger and lack of food in their families and households. Others, instead of transiting to the next level of education from primary grade 8 to high school, majority are not doing that, apart from the one we have sponsored. So it affects the transition rates of the students as well as the retention rates of the students. And this is also eating away from our own, what we have been able to build as Kenya Kids in this area. But we are trying all efforts. I remember last December we issued seeds for planting to the communities here. And people planted the seeds. We had maize seeds, sorghum and all that. But unfortunately the rain was not enough to support in farming. When you're looking at the climate and all of the battles that this area is facing with that, the #1 drive that every single student has is to stay alive. And we want to get educated, but when you are suffering with hunger, which I cannot imagine this feeling that they're feeling, that is the basic need. And so whatever we are doing has to focus on some of these basic needs and help them fill their bellies so their cups are getting fuller, so they can now have more room to become educated. Okay, definitely climate change is one of the issues that we are still trying to learn how to maneuver around, and I'm sure the government will be able at some point to address it by educating communities to plant more drought-resistant foods and not depend on the ones that require rain, because some of them die really quickly once the rain is gone. Na mbali na hayo ni kwamba Baraza la Maua la Kenya KFC limelalamikia ukosefu usaidizi kutoka kwa serikali na kutoza ushuru pamoja na viwango vya juu vya uchukuzi, ikibainisha kuwa masuala haya yameathiri ukaukaji wa sekta ya maua nchini. Katika hotuba ya wanahabari kuhusu hali ya sekta ndogo ya kilimo cha maua nchini, KFC imedokeza kuwa kilimo cha maua kimeathiri Wakenya zaidi ya laki mbili moja kwa moja na milioni 1 zaidi katika usambazaji wa bidhaa na huduma, hiyo kuchangia pakubwa katika uchumi wa nchi. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Maua la Kenya, Clement Tulezi, sekta hiyo sasa hivi inatatizika licha ya Kenya kuwa miongoni mwa wazalishaji watatu wakuu wa maua duniani. As an industry, we have perfected the art of growing cut flowers and ornamentals. I don't think there is anyone on the continent who can do better in terms of growing cut flowers and ornamentals better than Kenya. We have the right climate, we have the right skills, and we have
everything that we need to be able to grow. So when we look at the growth from the early 1980s, how we were able to grow up to probably the year 2010, and from there on what has happened up to 2022, we can say that this industry, if it continued to grow from a tiny sector that we were back then to 2010, if we were able to replicate those numbers, then today we should be talking about over 250 billion industry. That is the potential that is there. And we believe that issues that we are highlighting here, if we come in with practical solutions, we can quickly move to that potential of 250 billion Kenya shillings. Na mtazamaji, kifafa ni ugonjwa mfanyao mtu kuanguka na kupoteza fahamu kwa muda huku anapiga mikono na miguu na kutoa povu kinywani. Tarehe 13 Februari ulimwengu huadhimisha siku ya kifafa duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ugonjwa wa kifafa huathiri watu milioni 50 kote duniani, asilimia 80 wakiwa katika nchi zinazoendelea. Utafiti nchini Kenya unakadiria kiwewe cha kuzaliwa, maambukizi ya ubongo na majeraha ya kichwa kama sababu kuu. Mwanahabari wetu Fedhimani Mugo alikutana na Walter Momanyi anaishi na ugonjwa wa kifafa na kutuandalia makala yafuatayo. Kulingana na utafiti uliofanywa katika maeneo ya mashambani humu nchini Kenya na nchi zingine za Afrika, nusu ya watu 2170 waliokuwa na kifafa cha degedege walikuwa watoto, na asilimia 69 ya mishtuko hiyo ilianza utotoni. Tafiti zingine ziligundua kuwa kuenea kwa kifafa katika nchi za Kiafrika ni takriban kesi 20 katika kila watu 1000, karibu kesi 77 mpya katika kila watu 100,000 hugunduliwa kila mwaka. Walter, ambaye sasa ana zaidi ya miaka 30, aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa kifafa akiwa umri mdogo. I've been known to be epileptic. Since I was small, and I thank God because He has for all that time. I'm good, even right now. Walter anasimulia kuwa haikuwa rahisi kukua na kwenda shule. In primary school, people even knowing that you normally fall down, they don't want to be associated with you, you know. And most of the attacks came when I was in school because of the stress. Unaambiwa, hey, angalia nani yako, mimi sitaki kuwa rafiki yake, anaweza nini. In that stress inakufanya yani kidogo tu hivi unaanguka. Walter anasema maisha yalichukua mkondo mwingine alipofiwa na mamake ambaye alikuwa akimsaidia kila mara. My mom was there. He understood each and everything. It was not that bad. Like I couldn't have many attacks. Mzigo wa kuwalea ndugu zake ulikuwa hadithi tofauti na mzigo wa kuishi na hali hiyo. Kwa stress ingine, I'm the firstborn. I'm the one taking care of the children. You don't have any job. You just have to take care of the children. They go to school. Wengine walikuwa primary na wengine walikuwa ndio high school, about to finish high school. Mimi nilikuwa nimeshamaliza. Hata hivyo, kufikia wakati ndugu zake walipoondoka, tayari alikuwa amejifunza jinsi ya kujipatia huduma ya kwanza mwenyewe anapohisi kwamba anakaribia kupata kifafa. Nikisikia hiyo business,
The first thing, just lie down like 5 minutes and it will just go. Changamoto kubwa hata hivyo imekuwa upatikanaji wa dawa za kumudu hali yake ambazo anahitaji kupokea kila siku ili kudhibiti hali hiyo. These are some of the medication. Ana biashara ndogo ya kukodisha vifaa kwani hana riziki nyingine. Staying here, it's not easy. Getting food, getting ile nguo unapata haijakuwa easy. Walter anasimulia imekuwa ni kwa neema ya Mungu kwamba amenusurika mashambulizi mengi na mara nyingi alipata msaada kutoka kwa watu wasiowajua ambao wamekuwa wakimpeleka hospitalini kwa wakati unaofaa. I thank God because he has come through yani kila time. I stay with the neighbors who we stay like brothers and sisters. When something happens, they will always come to. They will always come and help. Sasa anatoa wito kwa wahudumu wa wagonjwa wa kifafa kujifunza jinsi ya kuwapa huduma ya kwanza kabla ya kuelekea hospitalini. The first thing, usimshike. Wacha tu atingike. Alafu atingike kwanza, ajafika chini kwanza, tafuta something, something soft, ndio sazili anaanguka, anaangukia hiyo something small. Anasema mtu anaweza kuishi na hali hiyo, sio hukumu ya kifo, bali anahitaji kujua tu jinsi ya kujimudu. You can handle epileptic. So even when I'm taking even drugs, sometimes I even handle epileptic to an extent of even how sometimes I stay even for even 6 months, and when hata ikikuja, I can feel it. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Faith Imani Mugo. Na shukran sana Faith Imani Mugo kwa makala hayo. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni ya leo. Shukran za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Dolly Mirigi Mbuvi. Kuwa na usiku mwanana.